მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Hellblade-ის მესამე ნაწილს, დავამარცხეთ წინა ორ ვიდეოში, როგორც ნახეთ, პირველი ორი ბოსი და გამოვედით, გავაღეთ კარები და ამ ხიდზე ვართ და Helheim-ში მივდივართ ახლა. და გაგვეჩითა აგერ პირველი ჩვენი რომელიც გავხანძო. It's your calling. აბა ერთი. ნუ ერთი და გადავახნე. ალში გადავხსი. მე იყო. გავისტუმრე იმ. მოდი აბა. მოდი. მუხლის დარტყმაც რა საკაიფო იყო. ეს არ უნდა მექნა. რა კარგად ამოვარტყი. არა, კომბატია სწორად. რა ხლის. აბა რა მაინტერესებს ხა პროსტა რო ნუ ესე ხა ამ მომენტში ეგვე Finish this. ესე ხა მარა და მაინტერესა ახლა ცოტა კომბინაციები მინდოდა. ანუ შეიძლება თუ არა ჩარჯით და ჩარჯით და ხმლის მიხტომით ვერაზუს ვერ იმუშები და ჩარჯით და ფეხის მიხტომით შეიძლება. კონტროლი ძალიან დებილური მასეა. ერთ წუთით აბა სადმე რამე ის არ არის, კონტროლში და ერთი წუთი run to go vibration. interact yes run left 50 არის heavy melee attack evade space ვარი ბლოკი იყოს change target კარგი ამას მაშინ დავაყენებ ვზე დაპირგეთ რაც თავი დაატრიალა. შეიძლება ვანაერიან შემოვედი. იაცეკი ხაბაში მოგუდეს. ბაბაია. I said that. Quickly get up. She's injured. She can still do it. I said it. She's hurt.
Ah! მოიცა. არ გამედო. დადოჯე. არ გამოვა ეგრე. ეს რა დამპალი ახსება? შენი! ორა! Get up quick! Faster! She can still do it! არა! გადიაკეთა. ვა, ასწორებს, მაგრამ დამევასა ეს ტიპი ძალიან დამევასა. Take him down! Take him down now! He's finished! თავარი მძორი მოვიშორ. Use your sword! ოხშე დამპალო. ერთი წუთი ეხა მივხვდი. მოიცა ერთს თუ პრობელზე ეს კნოპკა არ მიდის მოკლედ რა. კონტროლი უნდა გადავაყენო. ისევ left control. Finish this! End it now! შიფტი და მარცხენა არ უნდა მეკნა, შიფტი და F უნდა მეკნა. მოდი აქ. ურად დავკუწე. ეგრე რა. კარგი. ბატონო. კაიყო, მაგრამ ცოტა ისეთი ხმები იქნება ხა ვიდეოში თითები დამემტრო ამ კლავიატურაზე წერის, იმიტომ რომ 10 ჯერ უნდა დავაჭირო, როცა ესეთ დაბალი FPS-ში ვთამაშობ, რომ რეაქცია კონდეს ამის დედაც ჯეკ. წავიდა პაზლობანაია. მაგრამ აი ეს ნაჯახიანი მართლა მაგრადა. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name, she will ask your lineage, she will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. ნახოთ ახლა აქ რაი. ბატონო.
The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. არის რამე. ამას დარდა ეს მოკლე რატო? აი რატო ახლა კაი თამაშები ცოტა ხანი რომ პატარა, მოკლე. ახ ჯვარო. აუნა ვიპოთ ეს სამი ერთი აგერ არია. Sai. რამდენი ჯოჯოებია ჩამოკიდებული რა ვიგო. ეხლა მეორე რაღაც სისტემები ისმის. დავითავიდე ჯე. ვიჯერ ვითავ. აქედან დავარაუდოთ ეს. ადვილი. ამეს ახტომ არ ვარ შეიძლება და ისევ რომ ჩაფობხდე ეგნები და დროის და კარგვის ვარ ო ეს გადის ვარ და აქეთ აქ თარა სავარაუდოდ X-ი ლა არ არის აქ შეგული დარკე მაინტერესებს მინდა რომ ნახო რა არა ნახე ანახეთ რა შეიძლება არანაირია ო Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Oh, Senua. Oh, yeah. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Hi, that's again. გამოგუშთა შეიძლება ეს ხა ნუ ბრაუთ სტორი და ეს თქვა რომ გაერკვიო რა და რატო ხდება და როგორ მათ არის დამალული პაზლები მე მაინტერესებს უფრო ხმლის ახალ ვარიაციას რომ მე ძლიერდება ძალიან და ეს ყველაფერი თუ დაიკიდე და პირდაპირ ტუპად წახვედი კარჩე ძალიან მალე დამთავრდება მე არ ვაპირებ რომ მინდა მთლიანი ეს ანუ სრული ყველაფერი რომ გავხსნა 15 achievement-ი აქვს 14 ეხავს ეს რო არ გა Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls,
high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. Oh. They say she is easy to recognize, half black and half the color of However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giant. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. არსად არ მიჩვენებს იმ წლებს რომ უნდა ამოყაროს და ფიგე არ არის. თუ დაუბრუნო. დავჯერო ისევ ზევით არის, არა? არა მგონი. კარგი. Ai. აბლა. რაღაც ისე არო. აი, მგონი მოიცა. დილი ხვარი იმაშობა იმ დროს. ეს ეხა რთული იქნება, აქ ბევრი ის არის. განათება და ეს და რა მგონია კარგი აქ სადღაცას ჭრდილი არის წვეთში ზევით რა ავდივარ ითიშება. რაღაცა. რა უნდა აი რას უნდა აქედან არაფერი ანუ ჰა ამას უყურებ დევით ანუ ის გვერდულად იყო და ეს ახლა აიდან შეხედა ზევით რო ავდივარ მეთიშება. ყველანაირში ქვევიდან უნდა შევხსენო. კარგი. საბედის მონახევრია მოძებნე რა. გონი მივხვდი ხო? აგერ არის. აი ეს უნდა გამოვიყენო ოღონდ ქვევიდან. Okay. Ja, una de estas. Vamos a ver. AX. Contra რაღაცნაირი კუთხე. 0 აი ესე თუ
აი. არა ახლოს უნდა მივიდე თუ რა არ მოდი. აი, ნო. დაჯდა. წინაზე არ და შევხედე, მაგრამ ძალიან მან დაუმისნო რა. და ეგ არ მომწონს რომ რეაქცია შეიძლება კამერა გადაატარო ფორმას, მაგრამ არ ჩაგიქვა. დავხარჯე ხა. ოჰო, ეს ვინა? ეს ხალი ხო რაღაც მომწია და სახე რო გამოდი. ოეგა. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. ეცოდება ეს გოგო რამდენი. Get up and fight. გატყდა ხმალი? აი ხა მოგვირა თქმა ახალი ხმალი. საიდან როგორ და რანაირად. აბა ნახოთ. ძალიან დამაინტერესა. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You fail the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's cursed. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself because there's no one left to do that for you. ეხა სხვანაირი სახეა. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. რა მაგარია. დაწყალი გოგო. Why go on when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song.
Babira vagra. Who are you? It's a trick. She knows it's him. It's a trick. He's already dead. You know he's here. He can't be here. It's impossible. Come to me. Please. Nonsense, კარგია. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. No, he's here. It's in your mind. It's real. It's happening. Go towards it. Valerina მუდეთი. აი, ჩვენ ახლა იდეაში გადმოგვაგდეს საიდან წყალს შავარდით და აქ როგორ აღმოჩდით? ცოტა გაუგებარია, მაგრამ მაინც აქეთ არის რამე თუ მარტო პირდაპირ ხა? ნუ კაი, გასაგებია, ვითომ იმ ხიდიდან გადმოგვაგდეს სადღაცა, ვითომ წყალს ჩავავარდით, მე აქეთ გამოგვიყო. აი, ძალიან შორსაც არ წავსულვართ, აქვე ვართ, მაგრამ აი, შუქირვა იქნება. There it is. You're imagining things. It's not him. It's Dylan. He's gone. It's too slow. How could you? Keep going. How could you? Keep going. Ignore the pain. I told you it was to trick you. I told you. Where are you going? There's nothing to follow. Come on. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in-bell made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Короче, атмосферოსთან და ანუ storytelling-ის პონჩი და ანუ პერსონაჟები როგორ თამაშობენ acting და ეს. ენა Witcher 3 მონაგონია. ეგერ არის ხედა. ეს არაფერი არა. ოდივარ. Why? Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. აუ, ეს თამაში რა open world-ი ყოფილიყო, ან რამე ისეთი ვიკინგებზე და აი რაღაც ისეთი კლუბი და უფრო ისეთი გამისწორდებოდა და აი რაღაც უფრო მასშტაბური რა, ასე რომ. აი ესეთი უნდა ყოფილიყო For Honor-ის gameplay, ჭუბის და იმისი. მარტივი და რეფლექსზე გათვლილი და
ვინც თავისი სტილი უბრალოდ ყველა ასე ვთქვათ მეომარს რა არამნაირი ფანტასტიკა. აქ ერთადერთი ფანტასტიკა ისაა რომ დროს ანელებ. თორე ჩხუბი აი ხმლის ხნევა და ის ძალიან მაგრა არის დროის შენელების ის რო არა იყო. There he was. The lone figure of a boy. He's there. Sword play under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted. For the first time in years, she felt a ray of hope. მიდი მივახტო. იქით უნდა წავიდეთ ახლა სავარო. დრო ხმალი გატეხილი გვაქვს. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ai ιστορია είναι. ჯერობი ხმალი უნდა ავიღოთ და აქ გინდა ვსულვართ, გინდა არა. მაგრამ მაინც შევამოწმოთ. რა იცი რა ხდება არა? Aye. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. და რაც უდ მომენტში დამთავრდა, ახლა გაინტერესებს რა მოხდა. შემდეგი ის უნდა ვიპოვო კლუ, რო გავიგო სტორი კედელზე. მაინტერესებს. ეს ხიდი მე ალბათ გაკეთდება იქ ილუზიის პონჩი არამე. და გადავალთ იქით სავარაუდოდ. ისეთი ადგილია იქით, რომ ეთყობა არა წავედით ახლა ჯერ ჩვენ შეყვარებულს შევხვდეთ ტყეში. როცა ხის ქვეშ. ხმლით როცა ეყვავს, რომ მოგვცეს ეს ახალი ხმალი. კამერა რო ცოტა უკნიდან იყოს გაასწორე და ან უფლება რო ქონდეს field of view-ს არჩევისთვის და sensitivity-შიც კი კამერის ისიც არ არის, აი კონტროლში შედიხარ, რატომღაც combat left არ არის რა ძალიან ლიმიტირებულია. კონტროლი, აუდიო, graphics, combat difficulty, photo mode არც არ არის გაჩვენებული. ანუ არ გაძლევს ისეთ
Mouse-ის sensitivity-ის მომატება რატო არ შეიძლება ვერ ხდება? სადღაცას აქ უნდა იყოს, ხო ვიცი. გაგრძელება. სად იქნება? აი სადღაც აქ. Hi. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Oh, კიდე cliffhanger-ზე დამტოვეს რა არის? ბოლომდე ვეღარ მოვისმინე რა. რითი დამთავრდება? აი მაგიტო მომწონს, რაც არის მაგარი. სანამ კემდე მივალ ერთი პატარა ისტორია უკვე მოგვიყვეს და არა და ჯერ კიდე ხალხი აქ როგორ გავიდოდა, იცი ამ ყველაფერს დაიკიდებდა და ჰაიდო წავედით. просто A პუნქტი, B პუნქტი ეგრე. და მივიდოდნენ. დურაკები ვით ითამაშებდნენ ეს. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Then I must most minutes I recall. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. Ow. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. Luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. You want to believe it's real, but it's true. Argue. Where are you going? Where is she going? What is she following? You can't even fight. It's just deception. Au. Sad გადავედით ნახე რა ამაზია. აი ესეთები უნდა იყოს MMO, აი დეტალიზაცია. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. მანერა შეეცვალა, უხარია ისინი, რაც მოწონს. იყურება აქეთი საფუარიელი. ძალიან მაგარია. აუ, ინდი კომპანიის გაკეთებული თამაშია. AAA კომპანიებს უნდა აგინოთ მოკლედ. ესეთებს რო არ აკეთებენ, სირცხვილი არის, მაგრამ ყველა Ubisoft-ის სირცხვილი ჭამა, ნახეთ რა დონეზეა გაკეთებული. What's your name? ეს როგორ შეხვდა? Senua, I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one.
Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel it. Whatever's left of him. They will never. მე ვიყო უნამსო God of War არ თამაშდა შედარებით არის ნაგავი. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. აურა კაი გოა. სახიობის ძალიან მაგარია ის სირაბილეში. გააქვთ, ვისაც გაინტერესებს დაგუგლეთ. ძალიან კაი გოა ვიც თამაშობს. Thank you. I'll find you, my love. I promise. მომეც ხა ხმალი თუ შეიძლება. რო ვიომ, აურა მაგარია. Can you see him? You want to believe it, but it's not real. Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillian? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? აი He's კიდე waiting for you by the tree. გაგრძელება. რამე გამომრჩა და იმიტომ არ არის ეს გააქტიურებული დავიჯერო ეხა უკან. ო, ეგ ძალიან საინტერესოა. აი, აგერ არის. ჯერ კრუგზე მოусმენ მაინც დაუკრუგავ აქ ისტორიები და ისინი მაინც. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. ეს ხა აქ რაღაცა უნდა გაიხსნას, სავარაუდოდ აი აქ ნიშნები, მაგრამ ალბათ მერე. აი გავაგრძელოთ ჯერ შესვლა არ მინდა უბრალოდ. ის ქვეშ ჯერჯერობით, რომ აქეთ მაინტერესებს შევამოწმო. აი კიდე ეგ. იმიტომაც არის, რომ უმეტესი ხანში ამას დაიგიდე. და არ მოусმენდა. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. But one day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his.
he bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. კარგი, ეს იყო სუმ. რომ რაღაც ეჭვი მეპარება, იმიტომ რომ გული მიგზობს რაცხა გაუმაზე. აი ეს რომ შემოვედით არა, ხო, იქაც არაფერი არა, ხო? ხო, არა, ეს სხვა ის არის, კარგი. მოვედით. ო, ახალი ხმალი. Take his sword. A sword. Take it. Dillian left it for you. Take it. Take it. Don't take it. ო, დაწყალი გოგო. აჰა, რაღაცები უნდა გავააქტიუროთ, აი. What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. Drew? Its name is Gram. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gram by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new lands where you will face გასაგებია, ანუ ესე იგი ესენი არის პორტალები, ხო, გადამიყვანონ ალბათ. სადღაც თითო პორტალი თითო იმის. The runes. Where is it? Find it. There it is. Focus. There's the shard. Focus. Focus. Use your eyes. Look. Get closer. What can you see? A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. აუ, გალამაზი. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker, born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all,
the sword, Tyrving. Oh, ეს საინტერესოა. რა მოუანერენე და ბავშვს, ხვალს რო დაითრევს. და ეხლა რითი ვიჩხუბებ თუ ჩხუბი, თუ ეს მარტო სირბილი მომიწევს, ამდენი ხანი დავჭერო. და ცოტა მოვიწყინესავი, ექშენი მინდა. რომ აი სანამ აქ შევალთ, მივხედოთ მოვიხედოთ აქ კიდე სადმე იქ. ოკეი. Don't go in there. Go in. You have to go in. Take the torch. It's too dark. Take it. This will help you. Careful. You have to be able to see. Whoa! Who's there? Who's there? აი ეს უკვე Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? ოპა, აი პაზლები დაიწყო. ეხლა მიდი და გაიგე. აი, დახვიდე ხმა იქით არის, მაგრამ დავარავდოთ ხმას უნდა. I'll find him. აუ, აი ეხა დაიწყო იმენა ტვინის ბურღვა. What was that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his voice or the voice of the dead? Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you hear him? Where is he? He sounds like he's getting further away. Have you lost him? You're going the wrong way. You lost him. Herva disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires, as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. ამას ვერ უკიდებ, ხო? კი ბატონო. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. It's too scary. ხმები რა, მაგრა მაშვებიან. მართლა შეიძლება იმენა ფსიქოზი დაგვა. Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find another way. Think. Focus. Use your mind. Where's he gone? He's disappeared. You let him slip through your fingers. I can hear him. Find another way. There has to be another way. Herva calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. მენა ლაბირინთია რა. You don't recognize it. Don't doubt yourself.
კაი, ხმას უნდა მივიყვე, გასაგებია, მაგრამ She can't hear. Does everything look the same? Looks the same. Something's different. Look for clues. What is it? What's different? There's a clue. Look. ფილდია, ხო, ანუ კლუ, გასაგებია. Light the torch. Light it. Look for the torch. Light help you. What can you see? It's not him. It's not him. We told you. We told you it was a trick. ხო, მაგრამ ეხლა მე თუ ესე მივყევი ხმას, გამოვტოვებ ამ ყველაფერს, არა და მინდა რომ ეს ისტორიის ისინი ყველა მოუქეკო, ანუ exploration-ი უნდა ჩავატარო, გინდა არ გინდა, უნდა ჩავატარო. ეთე ხაინ. რაშიც ვიყავი? აი ეს სხვა არის რაღაც. მას ვერ გავაყიდეთ ამ ბოლია. That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? It's not him, it can't be. What's that sound? The voice is changing. What? Herver ignores her father's warnings. The grave mound opens, and it seems to be full of fire. Again, Herver demands her inheritance, but her father warns her the sword is cursed and would be the bane of her family. But he relents and brings her the sword. She leaves the island with it, but the curse holds true, and death would follow in the years to come. And so, Senua, the misdeeds of a father have cursed his daughter. კარგი, ახლა წავედით საიდანაც მოვედი. გავუყვეთ ხმა. ვარაუდით აქ მეტი არ იქნება. ეს მაგონებს ერთი ძველ მაქს პეინის იმაში რო იყო ბავშვის ხმები რო ისმის ღამე რო კოშმარები ეს ისე რომ ძველი მაქს პეინი რო იყო მეორეშიც იყო და პირველშიაც. Quiet. He wants me to find him. I'm lost without him. That voice. It's not Dillian. იქ ვიყავით. გამოვედით აქეთ. საითაც არ არის ანთებული, იქით უნდა ვიაროთ. ოპა. მოვედით, იგე? სავარაუდოდ და არ მომწონს იქ შესვლის ხასიათი სულ არა მან. If only we could see life through each other's eyes, there would be no hatred. So we only hate what we fear, and we only fear what we cannot see. Your father, and I will keep on trying, but his gods will not let him avert his gaze. But if he could, he would know not to turn his anger on us.
რაღაც escape. Dillian wants me to face my fears. აი ეს ცუდი იდეა იყო. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. A chieftain's son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. მამა გამოყლებული ყავს. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! ეს ერთი. აი, მოკლედ. You did it, but there's more. მაგარია. ძალიან. მაგრამ კიდე ბევრი დარჩა. There's still more. მაგრამ შემდეგ 3 თუ 4 To be easy. გადავიღებ მერე. ამიტომ დასასრული იქნება ამ ეპიზოდის შეხვდებით მეოთხე ნაწილში. Have you got the energy? აბა ჰე.